Hello, good morning, guys. And yesterday I explained you about nutrition chapter, right? Introduction I gave you yesterday. What is nutrition and what are nutrients and types of nutrients and how they are helping us. And along with that, I explained you definition of photosynthesis also, right? What is, again I'll repeat, what is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which plants containing a green pigment called chlorophyll can build up a complex organic molecules by using a simple inorganic molecules using sunlight as a energy source, right? That is what I explained yesterday. And today I'm going to explain you what are the raw materials that required for photosynthesis. See here, can you name some raw materials required for photosynthesis? Now, what are the raw materials? Raw materials ante ento chuzdam. Raw materials ante the materials which are required for photosynthesis, which are required for photosynthesis, which are required for ఫోటోసింథసిస్. ఏ మెటీరియల్స్ అయితే ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి అవసరమో ఆ మెటీరియల్స్ మనం ఏమంటామా? రా మెటీరియల్స్ అంటాము. రా మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి? ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఏ మెటీరియల్స్ అయితే ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి అవసరమో, ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? రా మెటీరియల్స్. ఆ మెటీరియల్స్ ఏమంటాం మనము? రా మెటీరియల్స్ అంటాము. మరి మీరు చెప్తారా? కెన్ యూ నేమ్ రా మెటీరియల్స్? మనం చెప్పుకున్నాం కదా రా మెటీరియల్స్ ఏంటో. ఓ డయాగ్రామ్ వేసాను నేను. ఆ డయాగ్రామ్ లో మీకు ఏ మెటీరియల్స్ కావాలి ప్లాంట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడే. ఏం కావాలన్నా మనం సన్లైట్ కావాలి ప్లాంట్ కి, తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, అలానే వాటర్ కావాలి, సమ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్, అండ్ ఇంకేం కావాలి మనకి? సన్లైట్ ఆల్సో, ఇంకా క్లోరోఫిల్ కూడా కావాలి. క్లోరోఫిల్ అంటే ఏంటి? ఐ టోల్డ్ యూ యెస్టర్డే, క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఏ మొక్కలో అయితే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఉండదో ఆ మొక్కలో ఫోటోసింథసిస్ జరగదు. కాబట్టి ఇవి మనకి రా మెటీరియల్స్. అండ్ మీరు చెప్తారా రా మెటీరియల్స్ ఏంటో? ఫోటోసింథసిస్ కావాల్సినవి చెప్పండి. మనకి సన్లైట్ కావాలి, ఆ తర్వాత వాటర్ కావాలి, ఆ తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, ఇంకా సన్లైట్, వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సమ్ సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్ కావాలి, ఇంకా క్లోరోఫిల్ కూడా కావాలి. క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో ఏం కావాలి మనకి? అగైన్ ఐల్ రిపీట్, ఏం కావాలి మనకి ప్లాంట్స్ కి? రా మెటీరియల్స్ ఏంటవి? సన్లైట్, వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ క్లోరోఫిల్. సో దీస్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఇంకా విషయం మనం చూడండి ఒకసారి. ప్లాంట్స్ కి రా మెటీరియల్స్ ఏం కావాలి మనకి? సన్లైట్ అవసరము, వాటర్ కావాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ మనకి సాయిల్ నుంచి కూడా అవసరము మొక్కకి, అలానే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ కూడా అవసరము. కాబట్టి ఏ మెటీరియల్స్ అయితే ప్లాంట్ కి ఫోటోసింథసిస్ కి అవసరమో ఆ మెటీరియల్స్ ఏమంటాం మనము? రా మెటీరియల్స్ అంటాం. ఆ తర్వాత మరి వాట్ కుడ్ బి ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్? నౌ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నాం. ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఎండ్ అంటే చివరిగా, లాస్ట్ లో. ప్రోడక్ట్స్ లాస్ట్ గా ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? ఏ ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఫోటోసింథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తాయో ఆ మెటీరియల్స్ ని మనం ఏమంటాం నాన్న? ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. ఏమంటారు? ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్. మరి నేను డయాగ్రామ్ ఒకసారి మీరు గుర్తు చేసుకుంటే, ఆ డయాగ్రామ్ లో మనకి లాస్ట్ లో ఏమేం ఫామ్ అయ్యాయి గుర్తుందా మీకు? గ్లూకోజ్ ఫామ్ అయింది, తర్వాత వాటర్ ఫామ్ అయింది, ఆ తర్వాత ఇంకేంటి? ఆక్సిజన్ కూడా ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి మనకి? ఫోటోసింథసిస్ తర్వాత గ్లూకోజ్. ఏంటి? గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఇంకా ఆక్సిజన్, ఆ తర్వాత వాటర్. So these are the end products of photosynthesis. So what are the raw materials? The materials which are required for photosynthesis are called as raw materials. Entavi sunlight, water, carbon dioxide, soil nutrients and chlorophyll. అలానే what could be the end products of photosynthesis? ఏంటవి? గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్.
So these are what raw materials and తర్వాత ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్. అయితే దీని గురించి కొంతమంది సైంటిస్టులు ట్రై చేశారనమాట. అంటే ఈ రా మెటీరియల్స్ ని ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఇలా సెంటెన్స్ రూపంలో రాయడానికి బదులుగా దాన్ని ఒక ఈక్వేషన్ లాగా రాయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు. అందులో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరో చూద్దాం. ఏ పర్సన్ మనకి ఈ ఫోటోసింథసిస్ ని ఒక ఈక్వేషన్ లాగా ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో రాయడానికి వాళ్ళు ట్రై చేశారో చూసాం. ఎవరైనా ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ 1931 సిబి వాన్ హూ ఇస్ అ సైంటిస్ట్ బేటా. సిబి వాన్ నేల్, he is a scientist in 1931 who tried to give this photosynthesis in the form of equation. Okay, let us see what is that equation. Enter the equation of CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives what? CH2O plus H2O plus O2. సో ఇది సిబి వాన్ నేల్ ఈక్వేషన్. ఏంటిది? సిబి వాన్ నేల్ ఈక్వేషన్. సిబి వాన్ నేల్ ఏం చేశాడంటే ప్లాంట్ కి కావాల్సింది ఏంటి? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ప్లాంట్స్ రిక్వైర్డ్ వాట్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ వాటర్ ఆల్సో అవసరం. ఎప్పుడు? ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు. మరి ఇంకేమున్నప్పుడు? క్లోరోఫిల్ ఉన్నప్పుడు. సో ప్లాంట్స్ కి రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? ఇట్ రిక్వైర్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇట్ రిక్వైర్డ్ వాటర్, ఇట్ రిక్వైర్డ్ సన్లైట్, ఇట్ రిక్వైర్డ్ క్లోరోఫిల్. సో ఈ వీటిని యూజ్ చేసుకొని సో ప్లాంట్స్ ఏం తయారు చేస్తాయంట? ఇక వీటిని తయారు చేస్తాయి. ఏంటది? CH2O, H2O, O2. సో వాటర్, ఆక్సిజన్ ఇవి ఇస్తాయని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు? సిబి వాన్ నేల్. So okay na, is CB Van Nel explained this photosynthesis in the form of equation. Okay, so he is a scientist who did experiment on purple sulfur bacteria. Purple sulfur bacteria paina he did experiment. ఈ పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా పైన he did experiment. After doing that experiment and he concluded అంటే ఆయన ఏం కన్క్లూడ్ చేశాడంటే light plays very important role in photosynthesis. So light plays very important role in photosynthesis. So who said that light plays very important role in photosynthesis? CB Van Nel. By what? By doing experiment on purple sulfur bacteria. ఈయన ఏ బ్యాక్టీరియా పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు నాన్న? పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆయన ఏం కనుక్కున్నాడో ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా లైట్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఏది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాడంట? సన్లైట్ అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు? సిబి వాన్ నేల్. ఎలా చెప్పాడు? బై డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా. అయితే ఆఫ్టర్ him one more scientist came. His name is Robert Hill. సో ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈ సిబి వాన్ నేల్ ఇచ్చినటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ ని మాడిఫై చేశాడు. హీ మాడిఫై ద సిబి వాన్ నేల్ ఈక్వేషన్. హూ మాడిఫై ద సిబి వాన్ నేల్ ఈక్వేషన్? రాబర్ట్ హిల్. సో బై వాట్? సే by changing he modified a photosynthetic equation like this. Ela chudandi, CO2 that is 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight,
chlorophyll, it gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. So this is what modified photosynthetic equation. This is what the new equation of photosynthesis. Kotta equation. He modified equation. Who modified photosynthetic equation? Robert Hill. So Robert Hill modified an equation as photosynthesis equation like this. See, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is common. Sunlight, chlorophyll లేకపోతే plants photosynthesis చేయలేవు. It gives what? C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. C6H12O6 అంటే ఏంటిది? గ్లూకోజ్. మరి ఇదేంటిది? వాటర్. ఇదేంటిది? ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే 6 molecules ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే 6 molecular కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్ 6 molecular కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 12 molecules 6 molecules of carbon dioxide is combining with 12 molecules of hydrogen. మీకు డౌట్ రావచ్చు 6 ఏంటి అని. ఈ 6 అంటే ఏంటంటే 6 molecules of carbon dioxide. 6 molecules of carbon dioxide is combined with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives 1 molecule of glucose. ఇక్కడ ఏమైనా 1 ఉన్నట్టు 1 అని అర్థం. 1 molecule of glucose and 6 molecules of water, 6 molecules of oxygen. So this is what photosynthetic, new photosynthetic, a modified photosynthetic equation which we are using now. Okay, now I hope you have understood today's class. What are the raw materials, what are the end products, and who did the experiment on photosynthesis, and he tried to give a equation who modified the photosynthetic equation, that is Robert Hill. Okay, in next class I'm going to explain you about activities. I'm going to start from tomorrow, and I hope you have understood what I explained today. Okay na? Thank you. See you tomorrow.